హలో ఎవరీవన్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఆఫ్ ద బైక్. మీరు కనుక మొదటిసారి ఈ వీడియో చూస్తున్నట్లయితే తప్పకుండా లైక్, కామెంట్ చేయండి. ఈ వీడియో మీ ఫ్రెండ్స్కి యూజ్ అవుతుంది అనుకుంటే తప్పకుండా షేర్ చేయండి. అలాగే మర్చిపోకుండా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ బటన్ని ప్రెస్ చేయడం మర్చిపోవద్దు. పక్కన ఉన్న బెల్ బటన్ని ప్రెస్ చేయడం ద్వారా ఇలాంటి వీడియోస్ మరెన్నో చేయడానికి నాకు మోటివేషన్ అవుతుంది. మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం, టైం వేస్ట్ చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం. సో ఈ వీడియో దేని గురించి మీకు టైటిల్ చూసి ఆల్రెడీ అర్థమైపోయింది. సో నా జిక్సర్ ఎస్ఎఫ్కి కొత్త మిర్రర్స్ ఆర్డర్ చేశాను. లైక్ స్టాక్ మిర్రర్స్ అనేవి పోయాయి, ఎవరు కొట్టేశారు. బ్యానిరోస్ పిట్ స్టాప్ అనే ఇన్స్టాగ్రామ్ ఛానల్ నుంచి నేను CNC మిర్రర్స్ అనమాట. సో నేను దాని లింక్ కూడా కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను, ఆర్డర్ చేశాను. సో ప్యాకేజ్ వచ్చేసి ఇలా ఉంది. ఇంకా బెటర్గా ప్యాకేజ్ వచ్చింది. ప్యాకేజ్లో వచ్చిన స్క్రూ నా బైక్కి కరెక్ట్ సరిపోలేదు. సో నేను ఎక్స్ట్రాగా వేరే స్క్రూ తీసుకోవాల్సి వచ్చింది. ఫిక్స్ చేశాను కానీ మిర్రర్స్ అనేటివి ప్రాపర్గా ఫిక్స్ అవ్వలేదు. అండ్ చాలాసేపు ట్రై చేసిన తర్వాత నాకు లైక్ ఈ టైప్లో నాకు కరెక్ట్గా సెట్ అయ్యాయి అన్నమాట.